nesse momento, a gente vê uma zona de desenvolvimento se criando e todos se desenvolvendo e ampliando as suas possibilidades de participação no mundo e se engajando com aquilo que o Bakhtin diz que é uma atitude responsável e responsiva em relação ao comum, que é justamente aquilo que a Bader vai dizer, o que supera esse sofrimento ético-político. É aquilo que o Spinoza dizia, que é aquilo que faz com que tenhamos uma atitude ética na nossa comunidade como parte de um todo e responsável por esse todo. Essa perspectiva coloca as ideias do Vygotsky da construção de um significado compartilhado por uma situação em outro patamar, porque eu não estou mais pensando só, então o que é o gato? O gato é isso, o sentido de gato para um. Não estamos mais falando disso, estamos falando dessa situação desesperadora que demanda das pessoas lançarem mão de tudo que elas têm de potencial construído ao longo das suas histórias, o que alguns chamam de funds of knowledge, né? Outros vão chamar de funds of identity, outros vão chamar de repertório, e que a gente está chamando de patrimônio de vivências, porque é no evento dramático que a gente tem que lançar mão daquilo que potencialmente, historicamente, nos construiu para que a gente construa o futuro de uma forma libertadora, igualitária, justa. E eu acho que isso é o que a gente aprende numa leitura do Vygotsky a partir da decolonialidade. Essa preocupação de colocar, como historicamente os povos ancestrais das nossas Américas têm colocado, que a responsabilidade pelo um é do todo, não é do um também, mas é do todo. E nesse momento a gente se vê crescendo como todo e também como singular. Eu acho isso muito central para uma revisão, uma reinterpretação das ideias do Vygotsky. The situation with the pandemic became more explicit, the differences in the necro-education. There are people deciding who has a chance to study and have connections with teachers and colleagues and friends through education and who doesn't. And this is very clear now in what is happening in Brazil, and I'm sure in other parts of the world. How can our Vygotskian ideas, theories, how can these help us understand what's going on, and how can these help us find possibilities of overcoming? First of all, I'd like to say that in a rereading of Spinoza, Bader Savaya, one of the Brazilian persons who studies Spinoza a lot, says that we live in a collective ethical political suffering. And in a Spinozian way, she says that we need to be together, like Spinoza used to say, so that our power to exist and to resist in existence can be increased. Because when we are together, when we create connections, when we have good encounters, we increase our potential of acting, of thinking, of feeling, of being in the world. And this idea of Spinoza is essential for us to understand the power of development as a collectivity, as an ensemble. So what we've been seeing in Brazil is how this collectivity, this has created ways to overcome this oppressive moment of the pandemic by creating what Paulo Freire, in a liberation perspective, talks about the viable unheard of. When there is no solution that we know beforehand, how can we create the new thing that can, in a way, fulfill the needs that we have right now? But at the same time, it has to be something that is viable, but has never been heard of before, because we are creating together with our new energy constructed in this new development we create.